Luckily, I just turned 40, and all of a sudden there's a lot of energy. It's like saizi ndo nimeanza kujua what I want to do. My name is Miriam Butali. Gunjiri being where I come from, and Butali being where I'm married. I'm a mother, I'm a wife, and above everything else, I'm a born-again Christian. I've been married for almost 18 years, and for the last 17 years, I've been a stay-home mom. So basically what happens, I wake up in the morning, like 4 in the morning, unaamsha watu. I think we usually wake our kids from 5 because they vary in age. That means there's someone who will wake up at 5, there's someone who will wake up at 5:30, and our last borns who are twins wake up at 6. After they've gone to school, I think from there, I'm all by myself, doing the normal house chores until maybe jioni saa zile wanakuja. Luckily, I just turned 40, and all of a sudden there's a lot of energy. It's like saizi ndo nimeanza kujua what I want to do. Through my 20s and 30s, I think nilikuwa najaribu kutafuta, okay, what's my calling? What do I need to do? And most of the time nilikuwa najipata, sometimes I'm so discouraged because you're trying to give your energy towards something that is not giving energy back to you. And as I can remember from the time I got born again, I had a passion like for just spreading the gospel and just being a servant of God. And all my life from the day I got born again, which is I was 15 years, nimekuwa, someone told me kwamba nimekuwa mtu wa madhabahu. I've been always on the altar singing. That's my first, I think, passion. But as I have been walking with God, I usually say kwamba the purposes of God, a purpose of God in your life is not, most of the time is not revealed at once. Ninasemaga, it's unfolded. As you continue walking with God, He introduces you to dimensions, He introduces you to people, He introduces you to spaces, and introduces you to opportunities. Na at the end of the day, kunakuwa na culmination of, okay, kumbe hapa ndio Mungu alikuwa ananileta. So for now, I think saa hizi nikiwa 40, first of all, they say at 40, life begins at 40. Most of the time zile uoga nilikuwa nazo, it's all of a sudden I don't care. Zile expectations watu walikuwa nazo towards mimi, being a pastor's wife, you know, like you try to fit in. All of a sudden nime realize, okay, hapana, I want to do, this is what I want to do. And funny enough, it has always been there, but unaangalia status yako as a pastor's wife, kuna expectation kutoka kwa watu, kuna expectation as a pastor's wife, unafaa uvae hivi, unafaa uongee hivi, unafaa ufanye hivi. And through my 20s and 30s nimekuwa nikijaribu kutoshea kwa hiyo space na imekata. Nilikuwa ninakaa ni kama ninaenda against the tide, and imekuwa dramatic. But for now, I thank God that it's like I finally arrived at my place. Sio ile inajulikana as a pastor's wife, you're supposed to do this. I think
mine is off kidogo. If I can go back to my life, I was not brought up in a family that was functional. Mine was a dysfunctional family. I was brought up by a single parent. My mom was single. Unfortunately, she was not all together. She was also struggling because I think she gave birth to me as the firstborn when she was still small. So kuna vitu nyingi sana alimiss. I think after anipate, there are many things alimiss. And every time nilikuwa ninaongea na yeye, sometimes she would be very happy talking about her childhood and her youth life. I don't think her youth life, because I think she gave birth to me when she was still a teenage. Most of the time alikuwa nasema my life was good, I had passed CPE, those days ilikuwa CPE, until you came, until I happened. So I realized when we were growing up, my mom would be sometimes very angry, and because of that, we were very dysfunctional because you don't even know when to approach her or say anything, because you wouldn't know reaction itakuwa aje. Pamoja na hiyo, she was alcoholic, though hakuanga anakuja akiwa amelewa lakini alikuwaga alcoholic. So most of the time alikuwa anakuja nyumbani na hangovers. So she was always asleep. Mamangu alikuwa analala sana. If she's not in the house, yeye ameenda shughuli zake, na akiwa kwa nyumba amelala. So tulikuwa hatuongei. She wouldn't even say anything. So wakati nilikuwa nina grow up, nilikuwa life yangu, and then life yangu at some point ikawa scattered somehow. So most of the time tulikuwa tunashangaga naendaga wapi, kwani alikuwa wapi, hatuna chakula, akirudi explain, you know, like sasa life yangu at some point tukawa nimechukuliwa, tuko ushago kwa nyanya yangu, saa zingine tuko na yeye. But ile ninakumbuka sana is when tulikuwa tunaishi na yeye. I think I was 5 years. My sister maybe alikuwa 3 ama 2. I can't remember. And then I had a brother, a small one, alikuwa I think months. And one day my mom went and never came back. Na hakuna mtu wa kutu explainia where she went. Because most of the time place iko na watu single na alcoholics wanakaga kwa ploti moja. So kama mama yako hajakuja, mnakulishwa na mama yao wengine mwenye maybe alienda akarudi. So siku ile alienda mama yangu hakukuja, hakuna mtu alitu explainia, because okay, 5 years hata ningeexplainiwa, ningeambiwa nini. But after some days, brother yangu the small one akakuja akachukuliwa, tujue alipelekwa wapi. So tukawa tunaishi, tuna hao beste zake, tunapewa chakula, but there's no one. Tunaishi peke yetu, by the way, tunaishi kwa nyumba yetu, tunalala kwa nyumba yetu. Until one day, my grandmom and my aunt showed up, na nikaona nyanyangu alilia sana. Wakati alitupata alilia sana, na wakati huo ndio tulichukuliwa nao tukaenda kukaa na nyanyangu. After some time, I found myself in Nakuru. Lakini going back to when she went to prison, kumbe brother yangu wakati alikuja akachukuliwa akiwa mdogo, alipelekwa prison, alipelekewa mama yake, because I think that's what they do when uko na mtoto mdogo na umeshikwa, na maybe umeshikwa for some time, unaletewa mtoto wako mdogo. So kumbe brother yangu alipelekewa mama yangu. So after some time nilikuja nikasikia brother yangu alikufia uko jela. It's like hata hakuna mtu alienda kuzika, so ni kama alizikwa tu uko jela. And after hapo mama yangu akawa ni kama anakuwa extreme in her alcoholism and all other stuff she used to do. Akawa anaendelea kuwa vibaya sana. So sisi tukikuja Kayole, sometimes she doesn't show up even for like a month, na siku ile anaapia ashtuki.
But fortunately, when we came to Kayole, that's when I met Christ. And I think that's why I said that's when my journey started. Because there was a lot of dysfunction, scattered life. I was unsure, nilikuwa mtu timid, na saa zingine nilikuwa mtu naweza kuwa extreme when it comes to being angry. I used to complain a lot. Thank God for my husband. Sikuwa najua niko na hasira kiasi gani until by the way I got married. Thank God I got married to the person I got married to, because he had to deal with a lot of ni ukichwa ngumu ama nikusema nini. Because ujue mimi ni mtu sikuwa hiyo na mwanaume. Hakuna mwanaume alishaniambia kitu. Hakuna mwanaume alishani raise a voice. You see, sisi tulikuwa tunaishi tu peke yetu. So when Butali comes into my life, it's like the first man now. He has to father, he has to brother, he has to husband, he has to do everything. Na ndio nika realize here, missing a man as a girl, missing your dad in your life as a girl, had a huge impact in my life. Because sasa nilikuwa na shida na inaitwaje, authority, kukatazwa, and then you have to consult. It's like ni lazima uconsult, you know, lazima uambie mtu, na mtu anaweza kukataza by the way na ni mtu mzima kama wewe na wewe ni mtu mzima. And then I had a problem of kutulia. Sikuwa najua kutulia, nilikuwa nataka tu kwenda, and because sikuwa napata kitu ya kufanya niende, nilikuwa it's like mimi ndio nilikuwa naanza, ndio tu nione nimetoka tu kwa hiyo nyumba. You know, also there's a spiritual side that there's something that says hapana, ufai kukaa hivi, unafaa uwe kama mama yako. So nilikuwa na fight hizo vitu mbili. But thank God, at least my husband, yeye alikuwa stable, alikuwa mtu mature. Ni kama aliyekuwa tu hapo na Mungu, alikuwa amepewa shock absorber zote. It's like hakuna kitu mpya nilikuwa ninaleta. Ni kama hakuna kitu mpya. And one thing he used to tell me, kuna kitu inaitwa covenant. Me, I'm committed to the covenant. Hata pengine sio wewe, but covenant. When I gave my life to Christ, I think that's when now my life started. Because there was a lot that had to happen. A lot of healing that had to happen. A lot of being brought together. Now, because I was so scattered, by the way, mimi nilikuwa scattered kabisa. From my emotions, mimi nilikuwa niko extreme when it comes even to emotions. Because what happens, it's very important for you to be brought up in a family that is functional, because it gives you it gives you stability in everything. So you can imagine ukilelewa mali hakuna hiyo nini ya family in a function the way it's supposed to function. Unaweza imagine the venye nilikuwa. So wakati Yesu nilianza kutembea na Christ, that's when my healing started, me being brought together. And I think it has taken the longest time now, because now God has to fix you before you can do anything for him. So for the last 20 something years, imekuwa fixing. That's why I'm telling you, all of a sudden I hit 40, and all of a sudden it's like, okay, now I'm ready. Now I'm ready, because there was a lot that had to be fixed. You had to be fixed first. You heal. Ufanye zile vitu zingine that unafaa ufanye, ndio sasa when you come and do the purpose of God, ukuwe mtu complete. Na kila mtu huwa amepewa kitu unique according to the purpose that God has for you. When it comes to my case, all through nilikuwa ninajaribu kudefine purpose yangu kulingana na zile vitu according to the prophecies that have gone before me. There's somewhere in the Bible, Paul is talking to Timothy. Remember the prophecies that have gone before you, for in them you're going to wage a good warfare.
according to the prophecies that have gone before you, unawezanga kujidiscipline, unaweza kujitenga because of that word. So all through, as I got born again and I started walking with God, watu walianza ku prophesy. I was given a word, I was given about my destiny, I was given how God will walk with me, how God wants to like beautify my life. But there was a time that came. There was a preacher, a prophet, a very old prophet, that held my hands while he was prophesying and praying and told me that you're going to be a mother of many. I think hapo ndio kwanza nilichanganyikiwa. You're going to be a mother of many. When someone tells you you're going to be a mother of many, watu wanaanzaga kufikiria, okay, ni watoto ndakuwa na wengi ama what will happen? So the first thing that came into my mind, maybe nitakuwa na watoto wengi. According to me, according to human being. And that's why when you read, when the angel went to Mary, akaanza kumpatia that you're going to be with child, anauliza how will this happen, seeing I know no man, ambia the power of the Holy Ghost will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. And akasema, yeye akiwa wise, alisema, according to your word, let it be unto your servant. But mara nyingi wakati tunaambiwa vitu kama hizo, sasa tunaanzaga kufikiria, okay, nimepewa word, where am I supposed to start from? What am I supposed to do? And I think that is what happened to me. When I was told that I'm going to be a mother of many, immediately kidogo kidogo hivi, nikaolewa. Nikaolewa na nani? Tukolewa na pastor. So definitely ukaona, okay, hii ndio Mungu alikuwa anamaanisha, si tuolewa na pastor, utaitwa mama. Si ndio? You're going to be a pastor's wife. So utakuwa na watoto wengi. Then kidogo kidogo hivi unapata, hapana, sio hivyo. Unajaribu kukua mama ya pastor, unajaribu kukua mrembo kama mke wa pastor, unajaribu kuwa calm and collected like a pastor's wife, lakini in your spirit unasikia, no, this is not me. Kidogo kidogo hivi, another man of God anaitwa Apostle Juma. He's in a meeting, I go to that meeting, mimi simjui. Alafu ananiita, anaanza kuprophesy about a ministry of women, that women will be looking for me, that I'm going to have a very powerful women ministry. Mimi na hapo hivyo, si women ministry ni gani? I come up with a ministry and ninaanza kutengeneza interdenominational meetings. Siku moja nikaenda church yetu haiko imefunguliwa. Kuna instruments na ilikuwa siku ya meeting, umekata poster. Na nikakasirika, na kuanzia siku hiyo sikuweka meeting hiyo tena. Realize huyo si mimi bado, I'm not still there. So after some time nikaanza, bado that thing inanisumbua, that word that I was given, that you're going to be a mother of many. I'm trying to figure it out. Ile shida tunakuwa nayo, badala tuende back to the person that gave us the word, tunaanzaga now thinking, okay, I've been told, how am I supposed to do? Ninaanza kugaze. This is what God meant. Maybe he meant this. Maybe this is what he was saying. Maybe I need to do this. Kumaanisha, if I have to realize my purpose, if a word has been given, I'm supposed to go back to the person that said it. Okay, I try asking him now, this is what you've said. And some of the time, I usually tell people, imagine what is required when the word is given. Is that just surrender? Yeah, just as Mary said, let it be unto me. That is all that is required. So, coming to my purpose, I started asking now when I became restless, because I've tried doing interdenominational ministry. I realized I'm not a preacher. I don't have all the messages and all that. I don't have the power, like hiyo kitu ya kunini. And nikaangalia nikasema, no,
Mungu hawezi kuwa alinipitisha all that I had to go through my life aniite mama ya watoto wengi watoto wangu. There has to be a bigger picture. There has to be a bigger purpose of why I had to go all through. I went through all the things that I went through. So when I tried asking him, okay, what am I supposed to do? I have this word. Okay, how am I supposed? Now I had to come to a place of surrender. Nianze ku understand, okay, what did you mean? Because sometimes tunakimbianga tu, uliambiwa unakimbia. So when I went back, I started, kumbe hii kitu inakuanga tu ndani ya mtu. God started asking me, ni nini nakusumbuaga? Because I remember when there was someone who was trying to tell us how to identify your calling. He was asking us, if you were given all the money and you were given all the time, what would you want to do? Because most of the time tuna waste time tukitafuta pesa. If today you were given all the money, you're given all the time, what would you do? Secondly, who are the people that come to you? Wanakujaga na shida gani? Ni shida gani wewe unaonaga ukitatua? Because definitely utatuagi shida zote. Kuna mtu atakuja akuongeleshe, hata hakuna kitu amesema. But there's someone who will come and that thing inakunyima usingizi. So he asked us, which problems do you usually solve? Thirdly, what can you do even without prayer? Something you can just wake up even during the night and you do comfortably. Akasema, if you answer those questions, now you have found your purpose. If you can just answer those things comfortably, now you have found your purpose. So I went back there. I started asking myself, ni shida gani ninaonaga ama ni shida gani mimi huwa inanitouch roho yangu? Nikakumbuka when I was growing up, nilikuwa na tamani sana my dad. I used to admire wale wanaume ninaona huku nje, wanakuja kwa nyumba zao jioni and all that. Nilikuwa napenda how iko functional, you know, like a family that is together, a family that is intact, a family that compact, iko tu pamoja. And then nikiangalia hivyo, because despite zile vitu tulipitia, as I said, my mom hakuwa imetuambia kitu mbaya about men. So I was always, nilikuwa na admire. So Mungu akaniuliza, kwa nini yako ni nini ungetaka? Kwa life yako ama kwa hii life ungetaka nini? First of all, obviously ningetaka kila mtoto azaliwe nyumba iko na family iko intact, family iko stable. But una realize si hivyo inafanyika. Sasa mimi growing up, as I said, tulikuwa tunaishi familia watu wanakaa sisi. Obviously hawana baba. Obviously ni watu wako tu funny. So ulikuwa unapata hao yoyote iko na machali, iko na boys, walikuwa watu wengine wabaya. Walikuwa wabaya. Cause mtu ana grow, hauna baba, hauna mtu yoyote una look up to. Unlike girls, wewe utaolewa utaenda kwa bwana yako, utashughulika, utajisort huko. But when it comes to boys, hakukuwa na hiyo nini? Hakukuwaga na hiyo hope. So most of the time wale machali tulikuwa tunaishi nao, wengi walikuwaga wanakufa mapema, wengi wako into drugs, wengi wako na mahasira, wengi hawajui hata waanze wapi. Because why? Wana struggle na identity. Because ukizaliwa na mama, ukilelewa na mama, sorry to say this, but as a mother, it's very hard to give your boys identity. It's very hard. They always want to identify with a male voice. They want to identify with their male colleagues. It's always hard. And I looked at my brother. I have one brother. After my mom died, I was left with him. Now, because now, si mimi ndio mama, sasa nakuwa mama na nakuwa baba. And when his mom was dying, alikuwa I think 14, 15. So I had to struggle. I think I was 20. Na unakuwa mama ya mtu wako 15, you can imagine struggle ilikuwa hapo hivyo. So all of a sudden my mom dies and my brother anaanza kuwa extreme. Because first of all, sasa tumeanza ku struggle
kila mtu sasa ni lazima atie bidii, kipata hata pesa though they were in school, lakini sasa tunaanza ku struggle. So brother yangu na yeye ameanza kuwa influenced. Unajua tuko Islando, so influence inakuaga. So all of a sudden brother yangu ameanza kuwa ninajaribu control, ni kama yezi shule ana get into trouble, seko ana get into trouble. Saa hizo mimi nikaolewa, yako seko, saa zote tunamrudisha tu shule, saa zote tunamrudisha shule. So nika realize kwamba as much as I'm trying, kuna kitu ina miss. As much as I'm giving him everything he needs, kuna kitu tu ina miss. Na si ati ina miss hizi, ili miss kwanza akiwa na grow. Because sasa brother yangu alizaliwa na wasichana, so brother yangu behave kama msichana. Yeye ni mtu si strong, he's not strong because he was the last born. Sisi wote tulikuwa tunamfunika, our baby brother. The mama anamwambia wewe wachana na hao watooleo, tabaki na wewe. Wewe ndio utakula zile ng'ombe wataleta. So hata akifanya kitu yoyote hakuwa anachapwa. Unaona? Hakuna sauti, anasikiaga tu sauti ya wasichana. So all of a sudden anataka kusikia sauti ya mwanaume. Wale wanaume anasikia ni wa gani? Ameenda siku sasa ameanza kusikia sauti ya wanaume wale wako juu. Machali wale sasa pengine form 4s wale ana admire. Sasa ukijaribu kumuongelesha na kwambia wewe unajui venye ni hard kwa mwanaume, by the way sijui. But if it was a man who was talking to him, maybe ange identify. And him, because yeye alikuwa softy, so what he was taught ni kwamba ukiwa mwanaume lazima we hard. Na yeye juu ni msoft, the only thing he will do is indulge in drugs. Ndio akue hata na hiyo audacity ama akue na hizo guts za kuongea hata maybe na mademu. Because sasa si amejua tu kuongelesha sister zake. So that's how aliingia into drugs. When ako sober, haizi ongea na watu, hata haizi kutusi, haizi kujibu. But when he does the drugs, anaona kuna watu wanamuogopa. By the way, kuna watu akiongea hivi, like, so God ananionyesha hizo vitu. Na akaniambia, akanikumbusha how my brother died in prison. Na akaniambia, na kuna watoto wengi wako hiyo prison, machali, na wanataka kutoka huko wakuje hii dunia. Funny enough kwamba I don't know why it happens like that, lakini sijaona wanaume wamefungwa na watoto wao. Wamama ndio upelekewa watoto. Wamama ndio ufungwa na watoto prison. Kuna story nilikuwa nasikia msichana mwingine alishikwa, in fact kwanza yeye alizalia remand. Unaweza imagine ni atmosphere gani iko huko? Unaweza imagine hiyo ni environment gani iko huko? Because remand hata wanaume wenyewe wanatokaga huko, mtu anatokaga huko akiwa amechanganyikiwa. So you imagine if you're a woman and you're pregnant and you're remand, and then uzalie tu huko hivyo. And then after kutoka hapo maybe upelekwe Lang'ata, umefungwa, environment yenye watoto watagrowia. So mimi, kulingana na mimi, I have a soft spot, I don't know why, for boy child. I think because that's what nilikosa. So ninapenda nikiona wanaume wakigrow up to be the men they're supposed to be. Unfortunately, unaweza imagine if someone alizaliwa jela na mama yake akafungwa for some years, akagrowia kwa hiyo environment, akitoka hapa nje tunamtaka awe mwanaume, si ndio? Yeah, because the world inakuwaga that way. Nataka boy child akuwe mwanaume. Na kama kuna milestones in his growth as a man alikosa, unaweza imagine what they are doing right now, because they want to measure up to being men. But they are not men themselves. So that's when God alianza kuniambia sasa, cause wewe unajua ile experience when your mama alikuwa anashikwa, kenye mlikuwa mnapitia. Because most of the time unakulishwa na neighbors nini. Wewe tu ndio unajua hiyo experience. Wewe ndio unajua venye mlikuwa mna struggle. Wewe ndio unajua venye ulikuwa unataka mtu anaweza kuja kuwapatia covering, muwe place stable, kwamba hata mama yenu akiwa kwa wapi, nyinyi mmefunikwa.
And that's how I knew what my purpose was all about. Because I think it's easier wakati mtu ashapitia experience akuja kusaidia watu wako kwa hiyo experience. It's easier when you can have someone who identifies with what you're going through. So nikiongea hivyo ndio Mungu akaninini, this is why I was calling you going to be a mother of many. It's not that utakuwa na watoto biologically wengi. Si ati jueni wife ya pastor, ati sasa utakuwa na watu wengi. Lakini wewe ninataka, this is what I want you to do. I'm going to do prison ministry. But mine will be very unique because I'm focusing on the boy child. The juveniles, wale wamefungwa kamiti huko. Wale mtoto ameenda akafungiwa na maybe ako 14 ako 15 amefungwa huko. And then wale vijana wadogo wamefungwa Lang'ata, place ka Lang'ata kwa wanawake, lakini wamefungwa huko na mama zao. That is how I came to understand what my purpose is.